ഇനി ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സിന്റെ മൊഡ്യൂൾ 4 ആണ്. ഇതിപ്പോ എഴുതിയല്ല, നമുക്ക് PDF കണ്ടല്ലേ പഠിക്കാം. ബിക്കോസ് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടൈം ആൻഡ് അത്യാവശ്യം സ്ട്രക്ചേർഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാം നോട്ട്സ് എല്ലാം. സോ വെബ് അനലിറ്റിക്സ് എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ എന്താ ഇതിന് ഓവറോൾ ഹെഡിങ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വെബ് അനലിറ്റിക്സ് എന്താന്ന് വായിച്ചിട്ട് നോക്കാം. ഒരു 4 points ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. വെബ് അനലിറ്റിക്സ് അടുത്ത ടോപ്പിക്. So web analytics refers to the process of collecting website data and then processing, reporting, and analyzing it to create an online strategy for improving the website experience. So this can be taken as the first point. That is, website analytics എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെബ്സൈറ്റ് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് വെബ് അനലിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. വെബ്സൈറ്റ് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് വെബ് അനലിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുവഴി നമുക്ക് പ്രോസസ് ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്തിന്? ഒരു ഓൺലൈൻ സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ ഇംപ്രൂവിംഗ് ദ വെബ്സൈറ്റ് പെർഫോമൻസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ processing, reporting, and analyzing. The point. Web analytics is important to help you refine your marketing campaigns, understand your website visitors, analyze website conversions, improve the website user experience, boost your search engine ranking, understand, optimize referral sources, boost online sales. അപ്പൊ ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും. നമുക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ക്യാമ്പയിൻസ്, വെബ്സൈറ്റ് യൂസേഴ്സിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ വെബ്സൈറ്റ് കൺവേർഷൻസ്, ഇംപ്രൂവ് ദ വെബ്സൈറ്റ് യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ്, സെർച്ച് എഞ്ചിൻ റാങ്കിങ്, പിന്നെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓപ്റ്റിമൈസ് റെഫറൽ സോഴ്സസ്, ബൂസ്റ്റ് ഓൺലൈൻ സെയിൽസ്. പിന്നെ വെബ് അനലിറ്റിക്സ് ഇസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് വിച്ച് ചാനൽ യൂസേഴ്സ് കം ത്രൂ ടു യുവർ വെബ്സൈറ്റ്. You can also identify popular site content by calculating the average length of stay on your web pages and how users interact with them, including which pages prompt users to leave. The process of web analytics involve. അപ്പൊ വെബ് അനലിറ്റിക്സ് ബേസിക്കലി ഒരു പേജിൽ എത്ര നേരം ഒരു യൂസർ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ചാനൽ വഴിയാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് എത്തിയത്, പോപ്പുലർ സൈറ്റ് കോണ്ടന്റ് എന്തൊക്കെയാണ്, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദ പ്രോസസ് ഓഫ് വെബ് അനലിറ്റിക്സ് ഇൻവോൾവ് സെറ്റിംഗ് ബിസിനസ് ഗോൾസ്. അതൊരു പ്രോസസ്സാണ്. ഡിഫൈനിങ് ദ കീ മെട്രിക്സ് ദാറ്റ് വിൽ ഡിറ്റർമൈൻ ദ സക്സസ് ഓഫ് യുവർ ബിസിനസ് ആൻഡ് വെബ്സൈറ്റ്. പിന്നെ കളക്ടിങ് ഡേറ്റ, ഗ്യാതറിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ. ബിസിനസ് ഗോൾസിന് പിന്നെ കളക്ടിങ് ഡേറ്റ, ഗ്യാതറിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഡേറ്റ ഓൺ വെബ്സൈറ്റ് വിസിറ്റേഴ്സ് യൂസിംഗ് അനലിറ്റിക്സ് tools. പിന്നെ processing data, converting the raw data you have gathered into a meaningful ratio, KPIs and other information that is tell a story. പിന്നെ reporting data, displaying the processed data in an easy to read format. പിന്നെ developing an online strategy, creating a platform to optimize the website experience to meet the business goals. പിന്നെ experimenting, doing AOB tests to determine the best way to optimize. AOB test ഒക്കെ താഴോട്ട് വരും. സോ ബേസിക്കലി വെബ് അനലിറ്റിക്സ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ റിപ്പോർട്ട് റെഡിയാക്കി അനലൈസ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇതുവഴി നമുക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ക്യാമ്പയിൻസ്, പിന്നെ വെബ്സൈറ്റ് വിസിറ്റേഴ്സിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വെബ്സൈറ്റ് കൺവേർഷൻസ്. പിന്നെ വെബ്സൈറ്റ് പ്രോസസ് ഓഫ് വെബ് അനലിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് ബിസിനസ് ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം, ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാം, ഡേറ്റയെ പ്രോസസ് ചെയ്യാം, ഡേറ്റയുടെ റിപ്പോർട്ട്, പിന്നെ ഓൺലൈൻ സ്ട്രാറ്റജി, എക്സ്പീരിയൻസ്, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ എഴുതാൻ. അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നതാണ് AOB ടെസ്റ്റിംഗ്. അപ്പം ശരിക്കും AOB ടെസ്റ്റിംഗില് വാട്ട് ഇസ് AOB ടെസ്റ്റിംഗ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വാട്ട് ഇസ് AOB ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് വർക്ക്? 7 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇങ്ങനെ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അത് മാത്രം വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതാം AOB ടെസ്റ്റിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ PDF തന്നെ പോട്ടെ. So AOB testing എന്ന് പറയുമ്പോൾ is an experimental method in which 2 versions of anything are contrasted to see which is better or more effective.
ഇതൊരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ മെത്തേഡാണ്. അതിൽ വഴി ടു വേർഷൻസ് ഓഫ് എനിത്തിങ് ആർ കോൺട്രാസ്റ്റഡ് ടു സീ വിച്ച് ഇസ് ബെറ്റർ ഓർ മോർ എഫക്റ്റീവ്. സോ ബേസിക്കലി എ ഓർ ബി ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ മെത്തേഡാണ് ബൈ വിച്ച് ടു വേർഷൻസ് ഓഫ് എനിത്തിങ് ആർ കോൺട്രാസ്റ്റഡ് ടു സീ വിച്ച് ഇസ് ബെറ്റർ ഓർ മോർ എഫക്റ്റീവ്. എ ഓർ ബി ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ മെത്തേഡാണ് ബൈ വിച്ച് എന്താ പറയാ എന്തിന്റെയും ടു വേർഷൻസിനെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാണ് ഏതാ ബെറ്റർ അല്ലെ മോർ എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറയാൻ. ദിസ് ഇസ് ഓഫൺ ഡൺ ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് ടു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കണ്ടന്റ്സ് വെദർ ഇറ്റ് be email copy, a display, and a call to action on a web page or any other marketing asset are being compared. This is usually done before launching any product in the market so that the company gets better results. AOB test. What precisely is AOB? How is AOB testing conducted? Effective AOB test examples. Reasons to conduct AOB testing. What is the process of AOB testing? Advantages. കുറെ കാര്യങ്ങൾ വരും. നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. സ്റ്റാർട്ടിങ് This is usually done before launching any product in the market so that the company. So basically നമുക്ക് എന്താ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ മെത്തേഡാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന്റെ രണ്ട് വേർഷൻസിനെ തമ്മിൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്തിനാണ് ബെറ്റർ ഏതാണ് മോർ എഫക്റ്റീവ് ഏതാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട്. പിന്നെ ഇത് യൂഷ്വലി ഡൺ ഒരു ലോഞ്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു കമ്പനി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തതിന് മുന്നേ ഇത് ചെയ്യും better results കിട്ടാൻ. This also helps in comparing the performance of two or more variants of emails and then selecting best among them on the result given by them. So now without waiting any time, let's move forward and take a look at what is AOB testing. What precisely is AOB testing? AOB testing അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് in a nutshell is a means to compare two iterations of an email, website or other marketing asset and assess the performance difference between them. AOB ടെസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ compare two iterations of an email, website or other marketing asset and access the performance difference between them. To accomplish them, to accomplish this, distribute one version to one group and the other to a separate group. The effectiveness of every version may then be seen. It's best to approach it as a competition where two versions of your assets are pitted against one another to determine which will prevail. Making judgments about email copy, web pages, or other assets in the future might be influenced by knowing which marketing assets performs best. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കമ്പയർ ചെയ്യുവാണ് ഒരു iteration of email, two iteration of an email, website or other. ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം. How is AOB testing conducted? To conduct an AOB To conduct an AOB test, you must produce two variants of the same content, each with single or variable altered. So basically, AOB testing നടത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കോണ്ടന്റിന്റെ രണ്ട് വേരിയൻസ് എടുക്കും. ഒരു സിംഗിൾ വേരിയബിളിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ടു വേരിയൻസ് ഓഫ് സെയിം കണ്ടന്റ് സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ഓൾട്ടർ. Afterward, you will present these two versions to groups of people with identical sizes and compare their performance over a certain amount of time. To draw precise judgments regarding your findings. സോ ബേസിക്കലി ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ കോണ്ടന്റിന് രണ്ട് വേരിയൻസ് എടുത്ത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിന് കൊടുത്ത് AOB testing enables marketers to compare the performance of two different versions of marketing content. Enables marketers to compare the performance of two different versions. The following is the examples of AOB test types
Imagine you run an online store that sells clothing, and your goal is to boost the lead generation on your product page. You choose to do AOB testing on two variants of your product page. You choose to do AOB testing on two variants of your product page. Do You keep the initial product page layout in Control Group A, which places the image of the product, synopsis, pricing, and add to cart button above the phone. You make a minor adjustment experimentally by moving the product review area under add to cart button. In the AOB testing, 50% of the people who visit your website are randomly assigned to Group A, and the remaining 50% are randomly assigned to Group B. You keep track of the number of visitors from each category that add the product to their cart and then check out. You evaluate the data from the AOB test after 50% Group A to 50%. You evaluate the data from the AOB test after a week of operation because the Group B had a 10% greater conversion rate than Group A. This indicates that the inclusion of product review area had a favorable effect on conversion. Based on these findings, you decide to add a product review area to every one of your product pages to boost sales and conversion rates. This is but one illustration of how AOB testing in marketing may be utilized to make data-driven decisions and enhance the efficacy of your marketing initiatives. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലോതിങ് സ്റ്റോർ തുടങ്ങുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് വെർഷൻസ് ഇറക്കുക. എന്നിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ആൾക്കാരെ വെച്ച് റാൻഡംലി വെക്കുന്നു. ആദ്യത്തേൽ പ്രൊഡക്റ്റ് റിവ്യൂ ഇല്ലായിരുന്നു കാർട്ടിൻ്റെ താഴെ, രണ്ടാമത്തേലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കാർട്ടിൻ്റെ താഴെ പ്രൊഡക്റ്റ് റിവ്യൂ ഉള്ളതിലായി കുറച്ചും കൂടെ എന്താ കൺവേർഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും വേറെ വെബ്സൈറ്റ് വിസിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് സൈഡ് ഡിസൈഡ് ആക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ, അതായത് അവർ ആ സംഭവം വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോയി അത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കൺവേർഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൺവേർഷൻ റേറ്റ് 10% ഗ്രേറ്റർ ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലായിരുന്നു. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് ഫൈൻഡിംഗ്, effective AOB test examples. AOB testing has emerged as a crucial tool for SaaS, e-commerce solutions, and company website. Since the turn of the millennium, most people are unaware that they are taking part in a test because it is simple to sample and track the visitors to the website. A test was conducted by Google in 2000 engineers to determine the ideal number of results to show on a search engine. Since the solution 10 results per page has stayed largely consistent. Google conducted their test in 2000 engineers to determine the ideal number of results to show on a search engine results page. Since in the solution 10 results per page has stayed largely consistent. In 2008, Barack Obama's presidential campaign tested an early donor page and discovered a CTA language and image cover that 40% more clicks. Similar experiments reportedly led to 4 million more signups, and 2009 saw the creation of Link by a Microsoft employee that launched Pages in a new tab. Google Barack Obama. The 88.9% increase in overall rates on the Microsoft is an indication that the test was repeated in the US in June with about 9 lakh participants from the UK.
റെലവൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞു പോയില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു സമാധാനം. People reasons to conduct A/B tests. A/B testing enables people, groups, and business to modify their user experience with care while gathering information on the results. This enables them to generate hypotheses and discover which aspects and experience optimization have the most influence on user behavior. An A/B test is another way to refute their assertion that a particular experience is the best one for reaching a particular objective. A/B testing can gradually improve a specific experience or objective like conversion rate optimization rather than merely addressing a B2B technology firm could wish to increase the quantity and quality of sales leads coming from campaign landing pages. The team would try A or B testing adjustments to the headline, subject line from feeds call to action, and overall layout of the page to optimize for lower bounce rate, more conversion and leads, and when they can identify with which modification had an impact on visitor behavior and which ones did not by testing one change at a time. They can eventually aggregate the effects of several successful experiments. What is the process of A/B testing? What is the process of Several actions that you may see in a scientific study might be taken to conduct an A/B test. You will choose one variable to test, just as in any experiment. Whatever you choose can be your way, the placement of a navigation menu, or the color of a banner. A/B testing gives you the ability to fully realize the potential of your business and marketing strategy. Steps for carrying out an insightful A/B test are listed below. After selecting, you should ആക്ച്വലി ആദ്യമേ നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യും എന്താണ് ഇപ്പൊ നാവിഗേഷൻ മെനുവിന്റെ വേണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബിൽഡ് ഓൺ യുവർ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വാട്ട് ഡു യു എക്സ്പെക്ട് ദ റിസൾട്ട് ഷുഡ് ബിക്കം ബിൽഡ് ഓൺ യുവർ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വാട്ട് ഡു യു എക്സ്പെക്ട് ദ റിസൾട്ട് ഷുഡ് ബിക്കം based on the chosen criteria create a control group and a challenger group സോ ബേസിക്കലി ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു വേരിയബിള് പിന്നെ ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് വേണം എന്താണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണം കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഒരെണ്ണം ചലഞ്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഡിവൈഡ് യുവർ സാമ്പിൾ groups at random into subgroups of same size ഉള്ള decide on the sample size if applicable to your test specify what constitutes a statistically significant outcome make sure that each campaign is only having one test running at a time doing many tests at one risk compromising results and invalidating your test so basically ആദ്യം വേരിയബിളിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അതിന്റെ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട് പിന്നെ ചലഞ്ചർ ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട് അത് ഒരേപോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സാമ്പിൾ സൈസ് നമ്മൾ തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ സ്പെസിഫൈ വാട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഈസ് കമ്പൈൻ ഹാവ് വൺ ടെസ്റ്റ് റൺ ഒരു ടൈമിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് റൺ ആവാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇൻവാലിഡേറ്റിംഗ് യുവർ ടെസ്റ്റിംഗ് കോംപ്രമൈസിങ് റിസൾട്ട്സ് എന്ന് പറയാം റിസ്കുകൾക്കാണ് A/B testing. There are a few advantages of A/B testing. Enhanced content. For instance, while testing marketing content, users must be shown a list of potential updates. Simple act of developing, considering, and analyzing. These lists eliminate unproductive languages and improve the usability of the final product for customers, consumers. പിന്നെ reduces cost. Companies can save money by using A/B testing to find procedures that produce better results. One marketing effort will always be superior to the other. No two campaigns will ever yield comparable results. Users can use A/B testing to identify the options that provide
greater returns, eliminates the procedure that provides lower returns, and invest money where it pays off more. Lower risk. You can lower risk by using A/B test. You can run an A/B test to observe how a new update or component on your product affects your system and how users respond to it. If you are unsure of how it will perform, you may instantly roll back. So basically, risk reducing, posting reducing, പിന്നെ more engagement. So ഒരു 5 മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് പണിന് ഒന്നോ എത്ര നമ്മുടെ 20 ടൈമർ